Dear colleagues, on behalf of organizing committee, I and my colleague Alexander Polivoda welcome you to the ICSF 2022 conference. This year, conference is being held in the condition of active phase of the war. We were forced to prepare to our research in condition of blackout of electricity, heat, and internet. Some of us have repeatedly heard the explosion of bombs and rockets. Nevertheless, we were able to prepare this conference together, and we are glad to see all of you with us. And we are grateful to the IOP team for their understanding of our work condition and for sponsoring of our ethical publication. Many thanks and respect from us once again. Today, we will consider 12 reports related to the topic of sustainable materials and technologies. We wish you a pleasant time and benefit from the participation. Before starting, I have to resolve a few protocol issues. Because today only Ukrainian-speaking colleagues participate in the work of our section, we will conduct the protocol part of the conference in English and some discussion in Ukrainian. If there are no objections, let's begin. First, we will consider the presentation of our colleagues from Kryvyi Rih National University, investigation of the influence of lime content in the charge and quality of the sintering process of iron ore raw materials with Sergei Savelyev. 1 minute, please. Oh. Some technical problems. Sergei Alexeyevich. Dear Sergei Ivanovich, could you please to press the security button and enable screen sharing for any participants? I don't see a security button. It's your power for this. Thank you. Possibly the first to enter and got administrative right is Alexander Polivoda. Alexander, could you please to check the security settings of our session? Alexander Polivoda is absent. Would you like do this? I'm present, colleagues. Oh, okay, please. Nice to meet you. Good morning. Good morning. Please start the presentation, investigation of the influence and others. First presentation, okay. Thank you. No, not this presentation, investigation of the influence of the lime content, first presentation. I even don't hear sound. Fast. Yes, this. Sound, please.
We don't hear sound. Alexander Anatolyevich. Dear colleagues, your attention is invited to a research paper on the topic, Investigation of the Influence of Lime Content in the Charge and its Quality on the Sintering Process of Iron Ore Raw Materials. The work was carried out by scientific and pedagogical workers of the Department of Ferrous Metallurgy and Foundry Production of Kryvyi Rih National University. General description of work. The main objectives of the work were to study the effect of the degree of burning of lime contained in the charge on the sintering process and the quality of the sinter, as well as to compare the effect of changing the mass fraction of active calcium oxide in the charge on the sintering performance. 1. With different degrees of lime roasting and the same lime content in the charge. 2. With different lime content in the charge and the same degree of lime roasting. It is shown that the intensifying effect of lime on the sintering process is determined by the amount of active components introduced by lime into the sinter charge, and, at a constant proportion of active components in the charge, does not depend on the degree of lime roasting. A new approach to the production of lime for sintering processes has been proposed. It should have the lowest cost per unit of active calcium oxide contained in it. Research method. The studies were carried out in laboratory conditions in relation to the composition of the charge of the ArcelorMittal Kryvyi Rih sinter plant. We used quicklime with a particle size of 3 to 0 mm, of varying degrees of roasting. The chemical composition of the charge components is presented in Table 1. In total, 6 materials were used in the charge: iron ore concentrate, sinter ore, manganese ore, limestone, 3 grades of lime with different contents of active calcium oxide, fuel and return. The conditions of the preparation of charge and the mode of its sintering during the studies were the same. In this case, the size of the pelletized charge, the duration of sintering, and the strength of the sinter were determined. Influence of the degree of lime roasting on the particle size of the pelletized charge at constant lime, given in the charge, equal to 3%. This effect is shown in figures 1 and 2. From figure 1 shows that with an increase in the degree of lime roasting, the content of small size classes, -3 and -5 mm, in the pelletized charge decreases. This result is confirmed by figure 2. It can be seen from the figure that with an increase in the degree of roasting of lime,
the equivalent diameter of the pelletized charge granules increases. The influence of the degree of fire of the lime, given in the charge, on the intensity of sintering. This effect is shown in Figure 4. The lower curve, digital values on the left, characterizes the vertical sintering rate. With an increase in the degree of lime roasting from 5 to 96%, the vertical sintering rate increased from 14.5 to 29.7 millimeters per minute. The upper curve, digital values on the right, characterizes the specific productivity of the installation. With an increase in the degree of lime roasting from 5 to 96%, the unit's specific productivity increased from 0.96 to 1.87 tons per square meter per hour. Influence of the degree of roasting of lime, given in the charge, on the strength of the sinter. The dependence of test results of sinter in the drum on the lime burning degree is extreme. Figure 4, which is obviously caused by a change with the increase in the degree of calcinations of lime. The ratio between the development of processes that have the opposite effect on the strength of the sinter. The yield of the +5 mm class after double dumping of the sinter pie from a height of 2 meters while increasing the lime burning degree tends to decrease. Figure 5. Influence of the content of active calcium oxide in lime on the intensity of the sintering process and the strength of the sinter at a constant content of active calcium oxide in the sinter charge, 1.26%. The results of the experiments presented in Figure 6 and 7 show the constancy of the main indicators of sintering at different degrees of lime roasting, but at a constant content of active calcium oxide in the charge. Figure 6 characterizes the indicators of the intensity of the sintering process, vertical sintering speed and unit-specific productivity. And Figure 7 characterizes the strength indicators of the sinter, drum strength. Influence of the content of active calcium oxide in lime on the intensity of the sintering process and the strength of the sinter at a constant lime content in the sinter charge, 3%. Figure 8. Sintering speed. The arrow on the curve points to the left, millimeters per minute, specific productivity. The arrow on the curve points to the right, tons per square meter per hour. Figure 9. Output of class +5 millimeters after the drum. The arrow on the curve points to the left, percent, output of class -0.5 millimeter after the drum. The arrow on the curve points to the right, percent. The main results of the experiments confirm the decisive impact of the active calcium oxide content in the sinter at a constant content in lime, Figure 8 and 9. With an increase in the active calcium oxide concentration in the sinter charge in the range of 0.71 to 1.58%, the sintering rate and specific productivity continuously increase, see Figure 8, as well as the drum test indicators decrease, see Figure 9. An increase in the amount of active calcium oxide introduced by lime to the charge from 0.71 to 1.58% leads to an increase in the specific productivity of the sinter plant from 0.96 to 1.87 tons per square meter per hour.
The mechanism of the lime intensifying effect is associated with its positive impact on the process of charge peltization, reduction of the proportion of small fractions of 5 to 0 and 3 to 0 millimeters in the peltized charge, which is accompanied by an increase in the vertical sintering rate and specific productivity of the sinter plant. The efficiency of the limestone replacement by lime at sintering is defined by the quantity of active calcium oxide introduced by lime in a sinter charge, and in this sense practically does not depend on the lime burning degree or its concentration in charge. A similar pattern occurs when using lime as a binder in the production of pellets. This implies a new approach to the production of lime for peltizing processes. It is necessary to produce such lime, which has the lowest cost of active calcium oxide contained in it. The rational degree of burning is usually 60 to 70%. The report is finished. Thank you. Thank you very much for your presentation, especially for voice and articulation. And now time for discussion. Please, question. Is no question? I have a question. What do you see as relevance of your work? Please. Microphone, please, on. Oh, thank you. Yes. One of the conditions for a sustainable future is improve the quality and increase the production of ferrometals, the vast majority of which is smelting according to the two-stage cast iron steel scheme. At the same time, sinter is the main component of the charge for most blast furnaces. An important component of the sinter charge is lime, which intensifies sintering and improves the quality of the sinter. Therefore, the topic of research of the effect of lime content on the charge and its quality on the process of sintering iron ore materials is occasional. Thank you for That's all. That's all. Thank you. And we will pass to the next presentation. Thank you very much. And now it is the turn of our colleagues from Kyiv National University of Architecture and Construction to present their report. The topic of the presentation is sustainable performance of alkali-activated blast furnace cement concrete with high freeze-thaw resistance. The speaker is Alexander Konstantinovsky. Please, we wait in presentation. Alexander Anatolyevich. The theme of our report is sustainable performance of alkali-activated blast furnace cement concrete with high freeze-thaw resistance. The work was done by a group consisting of Professor Kryvenko Pavlo, Professor Rudenko Igor, Senior Lecturer Konstantinovsky Alexander, and postgraduate student Rosamakin Andrei. To injure the durability of constructions is one more current world tendency of sustainable development of mankind. The most important properties of concrete for a specified case are used for evaluation of durability dependent on destination and environment. Resistance of concrete to freeze-thaw cycles is one of the criteria that cements obtained due to alkali activation of blast furnace cements
for the alkali activated blast furnace cements are the most prospective ones to ensure advanced service life of concrete structures of special purpose. The peculiarities of porous structure cause advanced freeze-thaw resistance of alkali activated blast furnace cement concrete. Porous structure of such concrete in one's turn is caused by technological factors such as consistency of fresh concrete, aggregate state of alkaline component, curing condition, and application of chemical admixtures. The modern requirements to consistency fresh concretes are governed by practice. Production of alkali activated blast furnace cements, namely under all-in-one technology, causes this expendency of alkaline component exactly in dry form. Thus, the aim of this research was to investigate the effects of technological factors on porous structures of alkali activated blast furnace cement concrete of special purpose to provide its high freeze-thaw resistance as criterion of sustainable performance. The main constituents of the blast furnace cement type CEM3C were represented by brown granulated blast furnace slag and Portland cement type CEM1 42.5R. The blast furnace cement was composed of 95% of slag and 5% of Portland cement by mass. The alkaline component was introduced in a concrete mixer in dry form or in liquid form in such a way that its content in the concrete would be equivalent. A river silica sand and a granite gravel were used as coarse aggregates. Alkali activated blast furnace cement concrete was modified by complex admixtures. Complex admixture was presented by sodium lignosulfonate and waterproofing agent based on ethyl hydroxyloxane polymer. Freeze-thaw resistance of alkali activated blast furnace cement concrete was studied according to the third accelerated test method prescribed by the national standard of Ukraine. According to this accelerated method, the concrete cubes were saturated with a 5% solution of sodium chloride at temperature 18 degrees, and after that were subjected to freezing at temperature minus 50 degrees. Thawing was done in a 5% solution of sodium chloride. A class of concrete in freeze-thaw resistance was designated as a number of alternate freezing and thawing at which a mean compressive strength decreased by no more than 5%. The freeze-thaw resistance of concrete was assessed by the correspondence between permissible number of freezing thawing cycles by the mentioned method and by the first basic method prescribed in mentioned standard. Alkali activated blast furnace cement concrete was prepared by one-part technology when alkaline component was introduced in a concrete mixer in dry form, and two-part technology when alkaline component was introduced in liquid form. The specimens hardened in water under normal conditions and under steam curing. It was revealed that consistency of fresh concrete is an important factor of porous structure. Thus, increasing of consistency from class S1 up to class S4, while application of alkaline component in dry form, as well as in liquid form, injured increasing of volume of open pores and decreasing volume of conditionally closed pores. Less volume of conditionally closed pores determine formation of minor dense and more permeable structure, which cause deterioration on physical and mechanical properties of alkali activated blast furnace cement concrete, including freeze-thaw resistance decrease.
Application of alkaline component in dry form, in contrast to liquid form, injured high volume of open capillary pores and at consistency classes S1 and S4 agreeably, lack in filling intensity of porous space by hydrosilicate gel caused with this phenomenon. Decrease in volume of conditionally closed pores occurred. Specified changes in porous structure injured decreasing tendency in freeze-over resistance. Normal curing conditions of alkali activated blast furnace cement concrete was more advisable if compared with curing in water of under steam curing in the view of formation of effective porous structure. Porous structure of alkali activated blast furnace cement concrete at consistency of class S4 and after hardening during 28 days under normal conditions were characterized by decreased volume of open capillary pores as well as by increased volume of conditionally closed pores compared with analogs under water or steam curing. Specified changes in porous structure contributed to formation of alkali activated blast furnace cement concrete with more dense structure. This phenomenon provided advanced freeze-over resistance in contrast to analogs. Application of air entraining and plasticizing admixtures injure higher volume of conditionally closed pores and lesser volume of open capillary pores, which increases freeze-over resistance when alkaline component was applied in dry as well as in liquid form. The ways to injure high freeze-over resistance of concrete of special purpose were pointed: limitation of consistency of fresh concrete, application of alkaline component in liquid form in contrast to dry form, application of air entraining and plasticizing admixtures, and hardening under appropriate temperature humidity conditions injure close porosity between 3 and 6% and advanced freeze-over resistance. Thank you for your attention. Thank you very much for your interesting presentation and time for discussion. Please question. Якщо є питання, будь ласка, задавайте. What Sanitsky, Professor Sanitsky, what are the features of the method of determination the frost resistance of alkali activated materials? Які особливості методу для визначення морозостійкості лужно активованих матеріалів, які ви досліджували? В принципі, особливостей ніяких немає. Дякую за запитання. Стандартний метод, згідно чинного нормативного документу, прискорений метод, згідно якого забезпечується заморожування водонасичених зразків за температури мінус 50 градусів за Цельсієм, і потім із розморожування. Причому за цим прискореним методом заморожування здійснюється в розчині 5% натрію хлору. Стандартний метод. Ясно, дякую. А чим визначається така висока морозостійкість? Висока морозостійкість визначається забезпеченням певної порової структури, на яку впливають наведені технологічні фактори. Забезпечується порова структура, замкнута порова структура від 3 до 6%, що в свою чергу і визначає високу морозостійкість цього бетону. Тобто була визначена низка факторів, які сприяють саме формуванню такої порової структури. І чи ви даєте спеціальні повітрязахоплюючі добавки? Ми даємо, ну, як спеціальні, це лігносульфонат натрія, і це рідина, яка раніше називалася ГКЖ, це кремній-органіка. І саме введення таких добавок, в свою чергу, також впливає на забезпечення відповідної порової структури.
Ясно, дякую. Значить, саме гідрофобізуючі добавки мають великий вплив. Гідрофобізуючі, пластифікуючі добавки. Так. Ясно, так. Повітрявтягувальні. Тобто допустимий діапазон ви витримуєте для морозостійкості до 5-6%, так? Так. Дякую. Дякую. Будь ласка, ще питання. If no question, we will pass to the next presentation. Дякую. The next report is from our colleagues from Lviv Polytechnic National University. The topic of the report is sustainable modified pozzolanic supplementary cementitious materials based on natural zeolite, fly ash, and silica fume, presented by Professor Miroslav Sanitsky. Please, we wait in presentation. Dear participants of the conference, I present the topic of article to your attention. Sustainable modified pozzolanic supplementary cementitious material containing fly ash, natural zeolite, and silica fume. An important problem, according to the priority areas of the European Green Deal, is ensuring carbon neutrality, introducing innovation, modernization, and greening of industry. According to the low carbon development strategy, it is necessary to reduce carbon dioxide emission at every stage of the production and technology obtained for the production of clinker, cement, and concrete to construction. Already by 2030, is planned to reduce CO2 emission during the production of cement by 30% and the stage of concrete production and construction by 40%. And investigation task of the article is to create eco-efficient blends containing supplementary materials, to design criteria hydraulic surface activity of supplementary cementitious materials to show technological, technical, economical, and ecological benefits from using supplementary cementitious materials in low carbon concrete. The sole problem of energy efficiency and reducing CO2 emission in building production is largely determined by set of more technological ecological ways to replace a part of Portland cement clinker with supplementary cementitious materials. Due to the rational selection of cementitious materials in the production of low-carbon cement, technical, ecological, and economic effects are achieved. Pozzolanic supplementary materials such as natural zeolite, fly ash, and microsilica were used. Adding supplementary cementitious material pozzolanic action directly to the concrete mix instead of part of the Portland cement contribute to reducing the cost of concrete, increasing the strength in subsequent period of hardening and increasing durability. In this case, replacing each kilogram of clinker in concrete with additional cementitious materials allow reduced CO2 emission by 0.61 kilogram. Fly ash is an important pozzolanic materials when mixed with cement significantly affects the strength development of the cementitious composites. Fly ash increases durability and strength of concrete at later age, but at the same time reduce the early strength of concrete. It also reduces the amount of the water reducing admixture just required to obtain the same consistency. Silica fume significantly increases the strength and durability of concrete, but it has a high water demand, so it requires the use of increased amount of water reducing admixture. Significant resource of the European region of natural porcelain is zeolite tools. This makes it possible to solve the problem of regional application of pozzolanic supplementary cementitious material.
highly siliceous zeolite tube, the main mineral of which is clinoptilolite, have unique characteristics such as high specific surface area and ability to extend cation. Natural zeolite with 70% CO2 provided from Surkedinsky quarry was used. Superfine zeolite was obtained by grinding natural zeolite to specific surface area greater than 11,000 centimeter square per gram. Interaction of superpozzolana with products of hydration porcelain clinker lead to decrease its porosity, which help to increase the strength, corrosion resistance, and determine its durability. According to the European standard, the strength activity index after 28 days should be more than 75%, and after 90 days more than 85%. As can be seen from the slide, superzeolite and microsilica react the corresponding indicator already after 2 days of hardening. The strength activity if index of fly ash meets the requirements of European standard, but is significantly lower compared to superfine zeolite and microsilica. Highly dispersed supplemented cementitious materials as superfine zeolite and microsilica are characterized increased water demand. And have low bleeding. Fly ash is lower dispersion compared to the other pozzolanic materials. Fly ash is characterized by particles of the correct spherical shape, which provide a plasticized effect due to the roller-bearing effect. Therefore, its water demand is reduced 27%, but it's characterized by significant bleeding. The optimal composition of complex pozzolanic materials blends are determined by strength activity index. The combined effect of component on the pozzolanic activity after 28 and 90 days was investigated using the Schaeffer-Simplex electric plan method. For the component mixture, each point of the triangular diagram corresponds to one ratio. The regression equation is presented as follows. The optimal composition of the combined pozzolanic activity fly ash is 60%, superfine zeolite 30%, and microsilica 10%. Significant reserve of improved physical technical properties of blends, 50% of supplementary cementitious material and 50% of SEM1 are achieved due to the use of lignosulfonate and polycarboxylate plasticization admixture. As can be seen from the table, when introducing 1% of polycarboxylate, the flow ability of standard cone increased from 144 to 290 millimeter, and when lignosulfonate was used, it increased only to 225 millimeter. The water reducing effect for the lignosulfate modifier is 14%, and when modified with polycarboxylate, water reducing effect is 22%. At the same time, the blend modified with polycarboxylate is characterized by higher compressive strength. More than 20 megapascal after 2 days and more than 50 megapascal after 28 days. When using complex pozzolanic cementitious materials, optimization of the properties of binder is ensured. Workability, standard, and early strength, durability, cost, impact on the environment.
The conclusions of this article are present in this slide. Thank you for your attention. Thank you very much, Miroslav Andreevich, for your presentation, and please question. У мене є питання до Мирослава Андрійовича. Ви мене чуєте? Так, чую, дякую. Чуєте, да? Мирослав Андрійович, це теорія питання така, що силіка діє як поцеланова добавка. Зола по-іншому діє, не тільки як поцеланова, тому що вступає в гру алюміній активний. І целіт тим паче по-різному діє, тому що там найменше поцеланична реакція, а більше вступає в гру целіта. Іонні обмінні реакції, розмінні. Чи вивчали ви, окрім активності, вплив оцих добавок на інші властивості, окрім міцності? Так, дякую за питання. Дійсно, цеоліт є такі, має специфічні властивості. Ну, слід сказати, що в даній породі вміст цеоліту складав вміст головного мінералу, такого як кліноптілоліт, визначає його властивості, складав порядку 60%. Ще є такі домішки, як кварц і вапняк, кальцит. І таким чином поцеланова активність цеоліту відрізняється від високоактивного силікаф'юму, мікрокерамзему і золи винесення. Але тут слід відмітити, що ми використовували супер такий надтонкомолотий, високотонкомолотий цеолітову породу. І в результаті отрималась висока питома поверхня на рівні 11 тисяч сантиметрів квадратних на грам. І це, очевидно, також сприяє підвищенню такої поцеланової активності. І хоч ми не досягнули такого рівня активності, як мікросіліка, але все ж таки це є високий рівень, і ми якраз проводимо такі дослідження і показали, що можна частину замінити мікросіліки на супертонкий цеоліт. І якраз тут цікаво, що дві добавки поцелани, вони мають активність різну, але зато в них і вплив на водовідділення різне. Якраз зола має таку округлу форму і виступає як роликопідшипник, ефект роликопідшипника, і зменшує водопотребу, а цеоліт навпаки збільшує водопотребу. І якраз комбінація цих добавок дає можливість оптимізувати як водопотребу, так і їх активність поцеланову. Це я згоден з цим, але ви вивчали тільки дію добавок, синергетичний ефект цих добавок тільки на технологічній властивості, а на фізико-механічній, корозійна стійкість, водостійкість, як кажуть, морозостійкість і так далі, і так далі. Так, якраз ці властивості покращуються, коли даємо ефективні такого типу суперкласифікатори полікарбоксилатного типу. І в результаті створюється можливість зниження водоцементного відношення на 30%. Якраз це забезпечує таку щільну мікроструктуру цементної матриці і визначає його високу корозійну стійкість і морозостійкість. І якраз в наших роботах це показує. Я згоден, але ви погодьтесь зі мною, що не дуже, як кажуть, зручно такі добавки з такою комбінацією добавок, тому що целіт, поцелана, зола, це в різних місцях ці добавки, як кажуть, тільки для якихось спеціальних цементів. А для рядових, мабуть, було б доцільніше брати якусь добавку і її, як кажуть, вдосконалювати за рахунок хімії, той же целіт і так далі. Тому що багато робот є по целіту, але там беруть прямо туди його в цемент і вивчають, а як управляти, керувати властивості, як заставити целіт працювати як зола або як поцеланова добавка, у таких робот мало дуже. Тому мені здається, що було доцільніше, цінніше приймати такі дані подальше. Дякую за відповідь. Дякую. Хочу сказати, що дійсно ми це робимо, але в умовах такого потужного підприємства, як цементний завод Івано-Франківськ цемент,
Він якраз і використовує цеоліт із хуста недалеко своє родовище, і він забезпечує якраз можливість отримання супертонкого цеоліту. І на цьому заводі це все реалізується якраз так, як ви сказали. Ну, це з нами вічний спір, що не можна казати, що це лід. Це літовміщуюча порцеланова добавка. Так, цеолітовий тух. Краще, ніж 60, а так 30-40% там його. Це по-перше. По-друге, ну зараз випускають товарний цеоліт, де 90% кліноптілеїту. Він, мабуть, дорогий, але, мабуть, теж було доцільно, як кажуть, для таких спеціальних цілей дослідити чистий цеоліт, як впливає на, не як порцеланова добавка, а як структуроутворююча добавка на властивості цементного каменю. Дякую. Такі дослідження якраз ми і проводимо Добре. з цементним заводом зараз, на даному етапі. Дякую за цікаву відповідь і за цікавий напрямок, який ви розвиваєте в цьому плані. Дякую. Нема питань. Дякую, Павло Васильович. Дякую, Мирослав Андрійович. And we pass to the next presentation. The floor for the presentation provided to Alexander Polivoda with the report Modeling and Experimental Studies of the Stress-Strain State of Composite Concrete Filled Steel Tube Elements of a Continuous Section. Please. I am glad to welcome the esteemed participants of the event. My name is Oleksandra Palivoda. I represent the Civil Engineering faculty. My colleagues and I bring to your attention an article entitled Modeling and Experimental Studies of the Stress-Strain State of Compressed Concrete Filled Steel Tube Elements of a Continuous Section. Apart from me, the authors of the work are also Kryvyi Rih scientists. Serhiy Sakno from Civil Engineering faculty. Lyudmila Yanova and Elena Pishakova Oleksandra from Mining and Metallurgical faculty, as well as Dmytro Yermolenko from Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University. It is known that in compressed tube concrete elements, the active force is perceived by both a tube shell and concrete cores. If in some way to increase the carrying capacity of the core, then it is possible to reduce the cost of steel to obtain a tube-confined element with a predetermined bearing capacity, which will lead to significant savings in the construction. However, conducting experimental research requires considerable material costs. In such circumstances, it is advisable to attract analytical and numerical research opportunities. Nevertheless, the question of calculating these structures is not straightforward, and there are different views on how to solve them. Today, buildings and structures that are designed and constructed using tube-confined concrete are presented practically all over the world. At the same time, the question of ambiguity in the calculation of such structures hinders the widespread introduction of this combination of steel and concrete, including taking into account the strengthening of their cores. The purpose of this study is to identify the possibility of using the Drucker-Prager model by comparing the results of test studies on short compressed concrete filled steel tube, CFST, elements with different strength and deformation characteristics of the concrete core to the results from finite element analysis, FEA, modeling of corresponding CFST elements. Additionally, the behavior of a steel pipe without a concrete core was investigated. The above-mentioned material is based on the experimental studies conducted by the authors earlier. According to the results of these experiments, it was possible to establish the nature of the destruction of the tube-confined concrete with strengthened cores of different structural forms, the distribution of deformations at all stages of loading. The next slide shows the characteristics of the same samples. In particular, the diameters of pipes and the thickness of their walls, the yield strength of steel, the strength of concrete. The next slide shows the characteristics of the same samples. In particular, the diameters of pipes and the thickness of their walls, the yield strength of steel, the strength of concrete. Modeling method adopted in the work. The modeling of the operation of CFST elements was carried out considering the nonlinear function of the components.
The calculation was carried out considering large deformations. By the task, the CFST elements have a symmetrical tubular section and a central load case. To reduce the size of the model and reduce computational costs, the analysis was carried out considering the modeling of cyclic symmetry. In this case, the behavior of one symmetrical sector, 1/4 of the tubular component, was calculated, and the results obtained were used to build the response behavior of the full component, as a post-processing step. The simulation was carried out using the non-commercial software ANSYS Student by the finite element method in the workbench environment. The nonlinear calculation of CFST elements was carried out considering the concrete work model, Drucker-Prager, and taking into account the multilinear isotropic hardening of steel. The joint work of the steel pipe and the concrete core in the model was provided by frictional contact. Following studies, the friction coefficient was taken equal to 0.5 in the simulation. 3 models of CFST elements were analyzed, which had the same external diameter of 119 m but differed in the strength of the concrete core. In addition, the behavior of a steel pipe without a concrete core was investigated. Features of concrete modeling. The Drucker-Prager model was used to simulate the behavior of concrete, which describes the nonlinear behavior of concrete and is based on the theory of plastic flows. The calculation of the parameters of the Drucker-Prager model was carried out according to the methods proposed in the famous works. The parameters given in Table 2 were used in the calculations of the behavior of concrete. Features of steel modeling. Considering large plastic deformations, the steel pipe material model was developed considering multilinear isotropic hardening. Nonlinear steel curves are found in Figure 6, and steel structural information data are presented in Table 3. CFST FEA model. When preparing the mathematical model, the parametric design was applied, which allows changing the model when its geometry changes. CAD models were created in space. Claim. Models were transferred to ANSYS Workbench via a direct interface. The contact between the concrete core and the steel pipe was assumed in the calculations as frictional, with a friction coefficient of 0.5. The connection between the base plates and the pipe was set as bonded, and between the base plates and the pipe was frictionless. All elements were modeled using solid 186 hex elements. The solid 186 element is defined by 20 nodes having 3 degrees of freedom per node. The element maintains ductility, hyperelasticity, creep, large deflections, and large stresses. The size of the concrete element was taken equal to 15.2 mm, for the pipe, 5.5 mm. The size of the elements of the base plates was assumed to be 32 mm, Figure 7. Results comparison of simulation and natural experiments. The dependence of deformations of CFST elements on the load were obtained because of test and FEA studies. The results are shown in Figure 8 and Figure 9. A comparison of the two groups of results shows that the simulation method used in the work is sufficiently accurate to study the behavior of short CFST. Particularly good correlation is obtained in the region of CFST linear deformations. This allows us to conclude that the proposed method can be used to predict the strength characteristics of CFST elements. The proposed method also made it possible to look inside CFST elements and obtain data that is difficult to obtain as a result of laboratory tests. The stress distribution patterns inside the CFST components at different loading levels are obtained. For example, Figure 10 shows the distribution of equivalent stresses for sample CFST2 at a load of 871 kilonewtons. It has been observed that the stresses within the volume of the concrete core are distributed unevenly. The modeling technique utilized in this study enables consideration of the redistribution of stresses within both the concrete core and pipe dynamically. Within the region of linear deformations, the stress distribution of the stress element at the center of the concrete core and pipe did not differ. However, upon transitioning to the zone of nonlinear deformations,
The stresses in the longitudinal axis of the concrete core were found to be higher than those in the contact zone with the pipe. Figure 11 shows the information on the sliding distance between the concrete core and the pipe for sample CFST3 at a load of 2,339 kilonewtons. Displacement of concrete relative to the pipe was observed in the edge zones adjacent to where the elements were fixed. The maximum displacements were found at a distance of approximately 1/8 of the element length from the fixing planes, where the maximum frictional stresses were also observed. In the central part of the CFST element, no displacement of concrete relative to the pipe was observed. As the transition from linear to nonlinear deformations occurred, a gap was observed between the concrete and the pipe, with a value of approximately 0.05 to 0.06 mm for the middle part of the CFST element. Before and after this transition, no gap was observed between the concrete and the pipe. Summary. The high degree of convergence between the modeling and test study results demonstrates the possibility of using the Drucker-Prager model to simulate the behavior of compressed CFST elements with different strength and deformation characteristics of the concrete core. Additionally, applying the FAIM method allows for a deeper study of the interaction mechanism between the concrete core and the metal pipe. The proposed method made it possible to look inside CFST elements and obtain data that is difficult to obtain through laboratory tests. The characteristics of stress distribution within the concrete core during both linear and nonlinear deformations of CFST elements, as well as the characteristics of the interaction between the concrete and pipe in the contact zone, have been revealed. The research results will be used to improve existing and develop new types of CFST elements. Thank you for your presentation. And I have some questions to authors. First questions to Олександра Поливода. Олександр Анатолійович, please, будь ласка, скажіть мені, де зараз в основному приміняються, використовуються травобетонні елементи, чи можете навести конкретні приклади по Україні, ну, можливо, за кордоном? Дякую, Сергій Іванович, за запитання. Дякую, колеги, за увагу. Декілька коментарів з цього приводу. Школа турбобетону у нас представлена в декількох університетах по декількох містах України. Вона не є новою, це вже така традиція, так би мовити. Да? Багато хто знає прізвище Стороженка, да, Леоніда Івановича, який був одним із початківців даної течії. У нас в Україні існує і нормативний документ по сталебетонних конструкціях, а трубобетон як один із основних їх різновидів. Ми давно займаємось дослідженнями трубобетонних конструкцій. Вони є вельми актуальними, дуже ефективно себе проявляють при великих навантаженнях. Це в першу чергу промислове будівництво, деякі споруди оборонного комплексу, і ще з тих часів ми зустрічали. Крім того, це є видовищно оглядові зали. Зокрема, і в нас в Кривому Розі багато будівель і споруд реалізовано. Основна їх особливість і перевага полягає в тому, що вони можуть нести великі навантаження, займаючи при цьому відносно невелику площу перерізу. І ми всі знаємо, що родзинка трубобетону як така, в першу чергу, що бетон у нас і сталь впливають один на одного з таким синергетичним ефектом. За рахунок того, що зсередини бетонне ядро тисне на сталеву трубу оболонку і не дає їй здеформуватися передчасно, і навпаки сталева труба оболонка утримує бетон від деформацій, пошкоджень, руйнувань, які б могли з ним відбутися, якби тієї труби там не було. Ми пробували моделювати
в системі СКАТ, досліджували досвід колег, які моделюють у системі Ліра дані конструкції. Результати в порівнянні з експериментальними демонструють непогану збіжність. Є випадки, коли все ж таки відхилення досить суттєві, досить значні, і до 25-30% спостерігаються. Але при цьому методики, запропоновані раніше, я думаю, вони були цілком прийнятними для використання. І перепрошую, Сергій Іванович, що вже йду від вашого запитання, трошки забігаю наперед. Да? Хочу донести основну проблему того, що на різних стадіях напружено-деформованого стану, на різних стадіях завантаження бетон і труба-оболонка, вони працюють то спільно, то паралельно. Тобто є певний час, коли в нас окремо сприймається навантаження бетоном, окремо трубою, в певний час труба деформується трошки в усі боки, і бетон потім її наздоганяє. І от проблема моделювання саме полягає в тому, щоб адекватно задати команди програмним комплексам, адекватно описати закріплення, оце, так би мовити, описати тертя або його відсутність, яке виникає між стінками бетонного осердя і труби оболонки. І от якраз ми пробували вперше для себе реалізувати це в програмному комплексі ANSYS. І тут виникли деякі гарні особливості, які ми... Thank you very much, Олександр Анатолійович. Це maybe next question. Да, і Thank you very much. щоб And I have next question to Дмитро Адольфович Ярмоленко. If you please, Дмитро Адольфович, I have a question. Дивіться, ми знаємо, що метал і бетон мають різні коефіцієнти Пуассону, так, і тому при стиску бетон розширюється менше, ніж метал, так, і з цієї логіки повинно було б так бути, що металева оболонка при стиску скоріше розширюється, ніж сам бетон. Так, але в реальному житті це не виходить. Так, бетон і метал, так як Олександр Анатолійович тільки що розказав, працюють одночасно, але моделювання і реальні дослідження показали, що на стадії переходу від лінійної роботи до нелінійної відбувається окрема робота бетона, тобто з'являється геп, тобто зазор між бетоном і трубою. Чим це можна пояснити? Що про це каже наука зараз? Доброго дня, шановні колеги. В принципі, Олександр Анатолійович відповів на попереднє питання так широко, що фактично відповів і на це. Досвід експериментів з трубобетоном, причому при різних способах завантаження, передачі навантаження. Єдине, що може трошки різниця при певних способах передачі навантаження на бетон, може мати трошки іншу форму, як ви кажете, наявність щілини між осердям і оболонкою. А так, в принципі, традиційно, так як в основному ми використовуємо трубобетон в несучих конструкціях, коли ми передаємо навантаження на комплексний переріз, дійсно від початку завантаження до руйнування, якщо це вести мову про експериментальні дослідження, дійсно трубобетон проходить декілька принципово різних стадій. Тобто і стадію, коли осердя і оболонка працюють паралельно, і стадія, коли вони працюють сумісно, але дійсно таке враження, що на початкових етапах якраз і відбувається оцей процес розходження, тобто метал уходить вперед, бетон трошки запізнюється. Теоретичні дослідження, які раніше проводились, коли вважали, що між ними існує спай, дійсно показували такі парадоксальні явища, як розвантаження бетону на початкових стадіях. Тобто, якби металева оболонка розтягувала в поперечному напрямку
бетон, і це призводило до не стискаючих, а навіть до розтягуючих зусиль у повздовжньому напрямку. Тобто, бачаюсь, це до мене тут добиваються. І тому, в принципі, на якоїсь певної стадії дійсно відбувається паралельна робота. Але потім, коли бетон проходить початок своєї пружньої роботи і вже починає працювати пластично, в цей час збільшується його коефіцієнт поперечної деформації, він її наздоганяє трубооболонку. І, в принципі, на рівні вже тих експлуатаційних зусиль, які у нас присутні під час експлуатації наших несучих елементів, тобто коли ми ще не доводимо до руйнування, в цей момент, згідно наших досліджень і ось оцих ось теоретичних, які ми в цій роботі представляємо, якраз оця компенсація цього зазору відбувається. Але поки що не наступає того моменту, коли бетон обтискується трубою. Тому, в принципі, і в європейських нормах ми бачимо, що при розрахунках цих конструкцій підтверджується цей факт. Ми пам'ятаємо, там фактично механічні властивості бетона і сталі беруться без збільшувальних і навіть для бетону трошки навіть знижувальним коефіцієнтом. Ну, це так, якщо можна. Дякую за відповідь. It's time to move forward. Thank you very much for discussion. Time to move to the Сергій next. Іванович, питання можна? Питання. Of course. Скажіть, будь ласка, а чи будуть мати переваги такі конструкції при будівництві в сейсмічних районах? Ну, однозначно будуть мати переваги. Справа в тому, що особливість трубобетону якраз в цьому і проявляється, що заграничний стан ми не беремо, ну, у нас так виходить, що заграничний стан трубобетону ми приймаємо не той момент, коли конструкція руйнується безповоротно, а коли вона лише досягає стану плинності в металевій частині. І тому, в принципі, трубобетонні конструкції, на відміну від багатьох наших традиційних конструкцій, можливо, десь трошки схожа з дерев'яними, має певний резерв. Тобто, досягнувши граничного стану, ці конструкції ще продовжують частково виконувати свої функції, що, в принципі, здається, якраз в сейсмічних районах було б дуже на користь. Якщо видно мій екран, колеги. Дякую за запитання. Я щось питав, тому що я коли був в Шанхаї, там нове будівництво тільки з трубобетона, висотні будинки тільки з трубобетона. Ну, висотні однозначно, да. Там ефект, якраз ефект найбільше трубобетона проявляється якраз в багатоповерховому будівництві. І, в принципі, ми знаємо, що шляхом насичення метала перерізу, і це трошки не те переармування, що відомо в традиційному залізобетоні, а це навпаки на користь іде. І якраз це дає можливість в багатоповерховому будівництві суттєво скорочувати площу, корисну площу будівлі, яка використовується під несучі конструкції. Тому зрозуміло, що, ну і плюс, звісно ж, і сейсміка. Дякую. Thank you very much. We must flow forward. Time to move to the next report. This is presentation for our colleagues from Kazakhstan Satbayev University. The topic of the presentation is justification of an acceptable modern energy efficient method of obtaining sodium silicate for production in Kazakhstan. Speaker Bashkanbayeva Dinara, please. My name is Dinara Bashkanbayeva from Kazakhstan. I give you a presentation on the topic justification of an acceptable modern energy efficient methods of obtaining sodium silicate for production in Kazakhstan. The article discusses the methods of production of sodium silicate and substantiates the possibility of organizing production in the Republic of Kazakhstan.
as we have studied all the available experience in the production of sodium silicate, both now and in the past. At the stage of the research and analysis was made of the experience in the production of series and pilot sodium silicate SR in the past. And in countries where development has not been suspended at the present time, all possible sources of raw materials of technological and natural origin were studied. Business trips and expedition to natural deposits were carried out, and samples of raw materials from various natural and made sources were delivered. Studies have been carried out that determine the available volumes of raw materials. You can see the object of the research involves the work methods and result of the work and the novelty. This traditional melting currently most class industry process in the series contrast use of mixed with sodium sulfate for melting silicate blocks. The process of hardening of liquid glass is accompanied by the manifestation of adhesion properties to the quartz and filler, and is carried out with natural, for example, in air, or artificial, for example, heating, blowing warm air, drying of the mixture. In contrast to the manufacture of casting molds in this process, it is necessary to avoid the destruction of the liquid glass base in order not to first reduce its solubility in water. You can see it depends of the tensile strength of the contents of liquid glass. In addition to achieve higher strength, first of all, it is necessary to achieve the most dense cutting of such grain, which in addition to molding pressure requires a certain grain size distribution and optimal viscosity of liquid glass. In the case, that depends of stride on the glass contents in the fusion process through charm maximum. This depends is shown in the picture. The next, after the recovery boilers, the combustion products are neutralized in a wet scrub. The high cost of glass melting furnaces of the bus type, which are used in glass factories with a capacity of 14 to 16 tons per day, is estimated at boundary conditions. Sodium silicate is a key source of reactive silicate, which is in high demand in many industries, including detergents, rubber,
and beverage and paper and pulp. The global sodium silicate market was valued at $6.3 billion in 2018, growing at you can see growing at a SAGR of 3.2% for case period 2020 and 2026 years. The next you can see novelty and recommendation for implements, scope, and problems, solutions. Various technologies for melting have been studied, including by unconventional chemists such as smelting in cycles from furnace or melting in electric furnace. Various chemists of energy saving methods for melting sodium silicate were analyzed. Promising ones have been identified. In the study, traditional smelting carbonate methods, weld methods, sodium chloride, sublimation methods, sulfate methods, cullet smelting. The optimal variant has been chosen. It possible of reduce the cost of electricity by several times when introduction a highly efficient, innovative technology of electric melting into practice. Our research team has developed a patent for the design of the furnace, which uses energy-saving technology. Familiarization and study. And conclusion, the most likely to be used under the conditions of the task is the processing of a natural sodium surface. However, in terms of available this type of materials, despite its widespread distribution in Kazakhstan, is not suitable for solving this problem. Science, no one has the right to extract it. Therefore, the processing of recycled gas for the production of silicate blocks with a given cost at the level of 28 to 30,000 tenge per ton. The engineering and technical embodiment of melting can be cycled. The uses of with gas purification is resolved as well as melting in electric furnace, provided that energy saving are ensured. Dear colleagues, thank you for attention. Thank you for your report, Dinara. And I have several questions, maybe one question. Динара, вы в своем выступлении рассказали о разных вариантах
производства силиката натрия, значит, предложили наиболее оптимальный для условий Казахстана способ. Но все-таки есть такой вопрос очень серьезный, а все-таки как будет решаться вопрос с исходным сырьем? Насколько я понял, в Казахстане с этим достаточно большие проблемы. То есть вопрос такой, как будет решаться вопрос с исходным сырьем для получения силиката натрия? Спасибо. Меня слышно, да? Да, слышно. Сейчас я видео никак. Спасибо, по-моему. Спасибо, Сергей, за вопрос. Таким сырьем являются гранулированные домашние шлаки города Темиртау у нас в стране и термофосфорные шлаки тоже с города Тарас, с учетом того, что фосфин, выделяемый из шлакохранилища, расположенного в городе Тарас, в непосредственной близости от трассы Западный Китай и Западная Европа, представляет из себя реальную экологическую и имиджевую проблему, и его рациональная утилизация с превращением в востребованный продукт. И приводит данное исследование еще и в области экологически важной. Так что задача данного исследования актуальна. И в первую очередь для решения проблемы переработки техногенного минерального сырья, пригодного для производства шлакошелочных цементов. И в качестве основного источника сырья в настоящее время более всего подходит стекловой, который является не только источником силикатного, но и натриевого сырья. И в ходе исследования нами было установлено, что мусорный полигон, который в нашей стране, который расположен в городе Караганда, готов поставлять ежемесячно 200 тонн стеклобоя. А вместе с городом Нур-Султан, Астана и другими городами Центрального Казахстана общий объем доступного стеклобоя оценивается в пределах 1000 тонн в месяц. И другими источниками являются мастерские по производству окон и заменой автомобильных стекол. Пленки, находящие внутри триплекса, они тоже являются вредной примесью. При плавке они куксуются, придавая темный цвет, но для силикат глыбы, которая будет использоваться в производстве шлакошелочного цемента, это допустимо. Спасибо за вопрос. Спасибо, Динара. У меня вопрос есть. Please. Можно, да? Да, Динара, да. а известно вам, что у вас производились, разработаны в нашем институте, вяжущие с использованием содосульфатной смеси Чепчикского комбината? Прямой отход и плюс термофосфорный шлак. Без всяких затрат энергии на производство щелочного компонента. Да, конечно, все вот эти исследования мы учли, но и сами хотели что-то от себя исследовать, для себя что-то хотели. Ну, понимаете, из боя стекла не получишь щелочной компонент для активации. Его можно активировать или как добавку к шлаку. Но вы знаете, чтобы активировать щелочу алюмосиликатный компонент, есть определенный модуль основности. Там где-то примерно от 0,5 до 1,2. Вот. А стекло, бой стекла имеет намного ниже модуль. То есть его активировать щелочью очень сложно. Понимаете? Я не знаю. Так вы будете бой стекла использовать для получения щелочного компонента или как компонент шлака? Не поняли вопрос? Нет, все понятно, спасибо вам за вопрос. Просто мы сами вот хотели исследовать, так как везде же мусорные полигоны. И мы как-то хотели вот сами использовать гранулированные доменные шлаки в городе Темиртау. Нет, я вас перебью. Это все понятно. Меня интересует вопрос только получения щелочного компонента. Вы хотите получить силикат-глыбу. Силикат-глыбу не получишь, не используя соду или натрий H и песок.
или вместо песка можно брать, допустим, другой компонент. Я допускаю, что можно использовать бой стекла, но какой вы модуль получите из стекла? И все равно надо температура высокое плавление, и надо щелочь обязательно, или сода, сода обычно используется. Динара, Павел Васильевич, я думаю, здесь нужно поступить таким образом. Если наши казахские друзья хотят получить нормальный бизнес-проект и дальше развивать эту тематику, мне кажется, им нужно связаться с вашей лабораторией, Павел Васильевич, и я думаю, вы найдете общий язык и взаимную выгоду в этих Коллаборацию можно. исследованиях. Да. Давайте продолжать, друзья. Thank you very Да, much for your хорошо, questions. хорошо. Спасибо. Thank you very much. Is tuned to the next report. The topic of the presentation is influence of deformation degree of grain size and borders between them in metal alloys during cold rolling of sheets. The speaker is Sergey Savelyev, please. Dear colleagues, your attention is invited to a research paper on the topic, the influence of the degree of deformation on the grain size and the boundaries between them in metal alloys during cold rolling of sheets. The work was carried out by scientific and pedagogical workers of the Department of Ferrous Metallurgy and Foundry Production of Kryvyi Rih National University. In the modern world, the requirements for the quality and performance of metal products are constantly increasing, which completely depends on the internal structure of these parts, which consist of grains of different sizes. Therefore, the study of changes in the structure of metals and alloys under the influence of external factors during cold rolling is an actual task. The solution of this problem will make it possible to control the strength of steel during its processing and improve the quality of the resulting metal products. Deformation scheme. When metals are rolled, the plastic deformation of the raw material takes place, causing a change in its shape and size. This figure shows the deformation scheme, where you can see that ABB stroke A stroke is the deformation zone. In the top view, the deformation zone is shaded. Cold rolling produces strengthening, grinding and elongation of ferrite grains along the rolling direction. The total compression during cold rolling determines the final texture of the deformed material. A high degree of cold deformation produces fine grains. Ability to plastic deformation of metals and alloys is determined by the yield strength of the material, which also depends on its internal structure. We therefore investigated regularities of the influence of the amount of reduction during cold rolling on grain size and grain boundaries. This will allow adjusting the strength and ductility of products by controlling the value of compression during cold rolling of steel. Changing microstructure of steel. The microstructure of cast low-carbon steel has been studied and compared with the structure after cold rolling. Slide 3 shows the change in the shape and size of the grains during compression. The geometric characteristics of the metal structure were determined, that is the area of the intergranular surface and its volume, as well as the volume fraction of the surface of the volume of the metal. Derivation of formula for determination of grain size and metal after rolling.
Here are the formulas by which the geometric characteristics of the structural elements of the metal were determined. The volume of the intergranular surface VMG was calculated by formula 1. According to the Hall-Petch law, the yield strength sigma T is determined by formula 2. The yield strength of metal during cold rolling is calculated by formula 3. Equating formulas 2 and 3, after appropriate transformations, the reduction value epsilon was determined, which provides a given grain size during cold rolling, according to formula 4. After performing mathematical transformations, we obtain formula 5 for the dependence of the grain size D in the metal after rolling on the reduction value epsilon. The proposed dependence will make it possible to control the change in grain size by the degree of reduction, which determines the prospects for controlling the strength of steel products. Parameters of internal structure and properties of steel at different compression values are presented in the table on slide 5. The table shows that with an increase in the degree of compression, the fraction of the intergranular volume, taken as amorphous, increases the yield strength of the metal and its hardening. Plots of the dependence of the fraction, percent, amorphous volume, hardening and shrinkage, depending on the grain size. A visual representation of changes in the volume fraction of amorphous material, the magnitude of shrinkage and the magnitude of hardening of the metal, depending on the grain size of the internal structure of steel, is shown on slide 6. The resulting graphs show that during cold rolling, the internal properties of the treated sheets, that is their grain size and the boundaries between them, the yield strength of the metal and its changes, can be controlled by adjusting the magnitude of the crimping. The effect of the degree of compression on grain size. Studies of changes in grain size as a function of the degree of crimping are shown in the graph on slide 7. Studies have shown that a total reduction of more than 80% in cold rolling produces sheets with an internal structure that has a minimum normal grain size and is characterized by maximum intergranular boundaries. It should be noted that the grain size decreases with increasing degree of reduction by hyperbolic function of the order n. The effect of the magnitude of compression, percent, on the hardening of the metal alloy and the proportion of intergranular volume, is shown in the graph on slide 8, which shows that these values increase almost equally with increasing strain rate. The results suggest that there is a correlation between the increase in yield strength of the metal alloy and the size of the intergrain boundaries, that is amorphous layer, which contributes to the strength of the metal. Conclusions. The changes which occur in the internal structure of metal products during forming have been analyzed,
making it possible to establish dependence between the grain size of the metal alloy and the boundaries between them and the value of compression during cold rolling. The regularities of the effect of the magnitude of compression on the size of metal alloy grains, the boundaries between them and the hardening of the metal are established. It is shown that the grain size decreases with increasing degree of deformation by hyperbolic function of order n, and the proportion of intergranular amorphous volume and hardening of the metal increases by linear functions, which allows to control the strength of steel products by controlling the size of grains and their intergranular surface. That is by changing the value of compression. End of speech. Thank you very much, Sergey Gennadievich, for your presentation. And I have one question, just one question. Are the results applicable to hot rolling condition? Sound, please. Sound, please. We don't hear you. Microphone, please, on. Oh, thank you. Excuse me. I want to say, repeat, please, your question. Are the results applicable to hot rolling condition? Hot rolling condition. We use low carbon steel, grade steel 20. This study established patent that are applicable to any mine steel, low carbon steel, any. Thank you very much. Thank you very much. We have crossed the equator of our conference work, and it's time to move on the next report. This is a presentation of the team from the National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute on the topic robust method for controlling casting processes and the quality of the casting. The speaker is Natalia Yevtushenko, please. WorkSem is robust methods for controlling casting processes and the quality of castings. Introduction and major challenges. Among the processes that affect the quality of machine parts, an important place is taken by the processes related to the production of good quality castings, which determine their physical and mechanical and performance properties. Robust methods based on the identification of objects under uncertainty, adaptive control methods, stabilization methods for automatic control systems, mathematical description of the system can be used for the purpose. Improving the quality and competitiveness of industrial products is inevitably associated with additional cost and an increase in cost. To determine a rational solution to the problem of improving the quality of castings, it's necessary to develop a conceptual and mathematical model of the quality formation process, taking into account all the costs, risks, and losses in the designer, manufacturer, and consumer of products. Aim and research tasks. The aim of the work is a practical study of the problem of creating robust casting technologies based on the study of the patterns and stochastic dispersion of the parameters of foundry processes, the development of a methodology for stabilizing casting processes, and a method for stabilizing the quality parameters of castings. Research methodology. The main task in the managing the reliability of a cast part is to determine the distribution function of the bearing capacity of the casting. Therefore, the initial step in solving the reliability control problem is to determine the general form of the law of dispersion of the bearing capacity. It's advisable to use the system of Johnson distribution functions to describe the stochastic dispersion of the parameters of foundry processes. Method for stabilizing. The build mathematical models
of the formation of the process properties of the mixture, the regression models were used, and their parameters were determined based on the experimental data. Based on the results of the conducted research, a method for stabilizing the process of the preparation of a modern mixture was developed. Implementing the method for stabilizing the process properties of modern mixtures made it possible to improve the quality of castings and reduce rejects with the gas-induced defects. For stabilizing the quality parameters of the castings. The third task to be solved in this work is to develop a method for stabilizing the quality parameters of the castings. The method for solving this problem is implemented using a certain algorithm. A mathematical model is built, formula you can see on the slide. The mathematical expectation of the study parameter, and this formula you can see on the slide too. The dispersion of the studied parameter is determined. Also, you can see this formula on the slide. On the basis of processing the results of industrial experiments, the average values and dispersions of the studied variables are determined. The dispersion of the studied quality parameter is determined. Method of issuing data sheets for castings. A specific feature of solving the problem of improving the stability of the process and diagnosing the casting defects in the requirement for increased reliability and accuracy of the production information used. For this purpose, a method of issuing data sheets for castings was developed, based on which industrial experiments were conducted in foundries. Results. To stabilize the casting technology in the inline production of cast parts for agriculture machinery, the following tasks were solved. A method was developed, and production and statistical research was conducted to study the parameters of dispersion of the technological properties of modern mixture. Mathematical models on the formation process of properties of modern mixtures were built. Practical recommendations for improving the technological process of production of castings were developed and implemented. Results. The described algorithm was used to stabilize the bearing capacity of the hind body part of the T150K tractor cast from 45VL steel. It was found that the contribution of the dispersion and the cross-sectional area and mechanical properties to the spread of the bearing capacity is respectively 55 and 45%, so it's necessary to reduce the degree of spread of both factors. To determine the possibility of reducing the strange dispersion of 45VL steel, a mathematical model of its range was developed in the form you can see on the slide, where C, main percentage content of carbon, silicon, and magnesium in cast steel. Based on the processing of the results of chemical analysis of industrial melts, it was found that the strange dispersion is 2267.4, while its value determines the fluctuation of carbon content in steel by 93%, silicon by 5%, and magnesia by 2%. The study of the metal consumption of the hung body showed that the provided that the guaranteed bearing capacity of this part equal to 31.2 tons is maintained, the weight of the part can be reduced by 7% by stabilizing the carbon content and increasing the lower strange value. Conclusions. In the production of good quality parts, an important role is taken by the processes related to the production of castings, which determine their physical and mechanical and performance properties. Robust methods based on the identification of objects under uncertainty, adaptive control methods, stabilization method for automatic control systems, and mathematical description of the studied process and promising to manage the quality of castings. The analysis of the situation has shown that the exciting pattern of technological research established in the field of casting technology should be supplemented by a fundamentally new stage related to the development of an apparatus, methods, and working algorithm to address the issue of stabilizing the parameters of the casting process and the quality of castings. Based on the production and statistical research, the regular patterns of the dispersion of the casting processes parameters and the quality of castings were studied. It has been shown that the Johnson CB distribution is the most appropriate in terms of the meaningfulness and accuracy of disturbing the variation in the characteristics of technological processes and parameters of castings and cast parts. The obtained results can be used to improve the efficiency of problem solving in the casting quality management system. A method for stabilizing the casting quality parameters was developed. It has been shown that it's more efficient to stabilize the strange and improve the dimensional accuracy
of castings simultaneously. With the exciting casting production process, the dimensional accuracy of castings correspondental to grade 11s. With the increase of the dimensional accuracy grade, the metal content of the casting can be reduced by 16.3 after research grade 10 by 20.4 after researching grade 9 and by 24.2 after researching grade 8. Thank you for your attention. Thank you very much for your interesting presentation. And I have several questions in Ukraine question. Безумовно, проблема зменшення розбігу механічних та хімічних параметрів при ливарному виробництві має дуже велике значення, тому що дозволяє зекономити дуже багато ресурсів і дозволяє отримувати самі ті параметри, яких ми домагаємось при виробництві там чи то корпусів, чи то валів, чи будь-яких інших деталей. Але виникає питання, а чому саме ви вирішили застосовувати робасні методи керування? А чому не інші? В чому перевага цих робасних методів? Будь ласка. Good morning, dear colleagues. I want to introduce my colleague authors on our article, Berlizeva Tatiana. Today she will answer the questions. Thank you. Доброго дня. Я буду відповідати на це запитання. Проблема управління якістю виливків існує вже багато років. На сьогодні на якість виливків впливає до 2000 факторів. При проектуванні технологічного процесу, виготовлення деталей машин виникає необхідність у створенні системи управління їх якістю, формування якого залежить від різних явищ. Проектування якісних систем у Японії називається робасним проектуванням. При цьому оцінка особливостей системи і вартості, а також її якості мають розглядатися як системна проблема. Вирішенню багатьох аспектів цієї проблеми сприяє застосування методів робасного проектування, також званих як методами Тагучі. Вивчивши їхній досвід, ми вирішили застосовувати її для процесу виготовлення виливків. Thank you very much. Thank you very much. And next тоді наступне запитання. Ви розказали, що берете досвід японських фірм, виробників, але знову ж таки відомо, що робасні методи охоплюють дуже великий спектр завдань. Так? І на виробництві, і в науці. А вирішенню яких завдань присвячена ваша доповідь конкретно? Так, звісно, щоб створити систему управління якістю виливків за день, це неможливо. Тому ми коротко зупинилися на вирішення 3 завдач. Це вивчення закономірностей, стохастичного розсіювання параметрів ливарних процесів. Також це розробка методики зі стабілізації ливарних процесів та розробка методики стабілізації параметрів якості виливків. Ці завдання є взаємопов'язаними. Дякую за запитання. Thank you very much. If no any question, we will pass to the next report. The next presentation is entitled Technology of Forming of Wear-Resistant Termite alloy layer based on the ferrum chrome carbon system by self-propagating high temperature synthesis. The speaker is Levansi Gareev, please. Best wishes to all participants of the conference. To your attention, the results of the research work, Technology of Forming a Wear-Resistant Termite alloy layer based on the ferrum chromium carbon system by self-propagating high-temperature synthesis. It is known that it is optimal to pure molten metal in mold with a temperature close to the crystallization temperature. But even so, it is not possible to obtain two-layer metallic castings due to the lack of the quality zone for the formation of functional layers. That is why the use of self-propagating high-temperature synthesis
to form a wear-resistant layer of termite alloy on a metal basis can be a cost-effective alternative for the production of the metallic products. The essay of determining the optimal technological parameters of the forming a wear-resistant layer of termite alloy based on the ferrum chromium carbon system has not been given sufficient attention. This area of research is quite relevant. When considering the technology, next materials were used of these components of the charge. To study the process of termite alloy surfacing on a metal base was carried out in a mold consisting of the sand clay shell with a lid. To study the kinetics of the thermal process occurring in the mold during the formation of a layer, an experimental laboratory setup was additionally developed. In reality, to accelerate the heating time of the mold with correct contact to open surface with the heated atmosphere of the surface, a mold with an open metal base in the lower part was made. The base, lower part, open space. The use of this design has reduced the heating time of the mold from 220 up to 90 minutes. However, it should be noted that it makes significant changes in the course of self-propagating high-temperature synthesis. After initiating the combustion of the termite charge for 0.5 minutes from the beginning of the process, there is a sharp decrease in the temperature of the lower surface of the metal base. Analysis of thermocouples installed on the upper surface of the metal base, curve 2, showed that the total combustion time of the termite chain is 805 seconds, where the combustion from reaches the surface of the metal base and the temperature for 1 second rapidly increases to 2054 kelvins, which indicates the beginning of the termite void formation. The process of beginning termites takes place at the temperature of 3100, 3200 kelvins, which exceeds the boiling point of iron. This in turn allows you to add to the charge of the metal fiber in such volume that the temperature of the melt of form the functional layer was not than 574 kelvins. It's 4 curve. It's the temperature. The increases in the temperature of the termite alloy directly depends on both the preheating of the mold and the amount of the metal fiber in the termite charge. Thus, the result of the process technology are obtained in samples of termite alloy on the surface of which, when the mold is heated to 873 kelvin. In the slag phase, metal inclusions are formed a spherical shape
spherical shape slag. This is due to the rapid stage of combustion and the accompanied by intense spraying in the resulting synthesis metal. The result of study of adding to thermic charge of 40% of the metal fiber are present in and fissure 2. Not heating, without heating, 473 kelvins, 673 kelvins, 873 kelvins, the best examples. When the thermic charge contains more than 40% of metal fiber, regardless of the heating temperature of the mold, there is a decrease in melt temperature, which leads to the significant porosity, as well as the presence of oxidized areas in the joint of the didn't melted, like this and this. In metallographic studies on the formation zone of the thermite alloy layer with a metal base at a heated temperature of the mold below 473 kelvins, there was a loose connection of layers with the base. There were inclusions in slag, and the upper part there were shrinkage shells. For samples obtained by heating the mold of 873 kelvins, the liquid state of the thermite alloy was longer. The time to crystallization was 16 seconds. The surface of the metal base melted. And the slag, consisting of corundum, emerged from the zone of functional layer formation. Thus, the zone of formation of the functional layer is characterized by stability of the macrostructure and the positive effect of corundum, which creating the effect of inoculating modification for the thermite alloy. In turn, contributes to the formation of chromium carbides. The obtained samples were investigate to the such properties as density of gravity, porosity, and yield of alloy. It is shown that increasing of the amount of metal fiber in the charge from 80 to 40% when heating the mold to 873 Kelvin increases the yield of suitable thermic alloy to 74%. Так, шановні колеги, у нас тут проблеми технічні. Zoom нас всіх викинув, тому трошки у нас зміниться таймінг, трошки продовжиться наша конференція. Так, добре. Пан Леван, я так розумію, ви присутні, да? Звук, будь ласка. Мікрофон вимкнуто. Так, я перепрошую, щось чи в нас зв'язок тут, чи не знаю. Нас всіх Zoom викинув, щось він врахував, що час наш закінчився і викинув нас, в тому числі і мене, і моїх помічників, і Сергія Олексійовича.
Тому зараз будемо продовжувати. Трохи в нас є технічні проблеми, але я думаю, що ми їх вирішимо, ці технічні проблеми. Головне, щоб я зараз мав можливість, є можливість така. Добре, ми прислухали вашу доповідь. Дякую. Дуже добра доповідь, мені сподобалось, і я сподіваюся, всім сподобалось. Питання, яке ви піднімаєте, воно дуже важливо, і це питання створення зносостійких поверхень, твердих поверхень. Це дуже важливо для деталей, які працюють у режимі тертя один з одним. Так, і для цих поверхень дуже важливо, щоб була у них велика твердість з одного боку, а з другого боку велика в'язкість, щоб не було викрошування. Так. Ну, в той же час відомо досить багато методів отримання зносостійких поверхень, вони і термічні, і хімічні методи. А в чому конкретно переваги вашого методу отримання зносостійких шарів? Чому буквально, якщо в декілька словах, квінтесенція вашого дослідження, в чому переваги? Так, дякую. Дійсно, методів існує багато, і металотермія не є новою, але зараз дуже активно розвивається. І ми вбачаємо переваги запропонованими нами технології в тому, що, по-перше, ми можемо отримати досить значну кількість розплаву, що відрізняє цей метод від, наприклад, від наплавлення, там, де до міліметра шар можна отримувати, це перше. Друге, це відрізняє від біметалевих виливків тим, що ми можемо коригувати не тільки кількістю розплаву, а і поверхню, на яку ми можемо наносити цей литий, так скажімо, шар. Вона може бути і не тільки активом обертання, як це біметалеві валки, наприклад. Да? Це може бути і плоскосні поверхні, це може бути і фасонні основи, на яких можемо за допомогою форм відповідних, да, ливарних отримувати цей шар. Ну і, звичайно, це управління структурою, те, що ми зараз вивчаємо вже в нових наших дослідженнях, це саме управління структурою, затриманням не тільки будь-яких, по суті, будь-яких властивостей. І ще дуже значна перевага в тому, що цей метод не потребує взагалі промислових мощностей, да? Енергетичних мощностей. Тобто це можна зробити взагалі, як то кажуть, у полі, да? Будь-яке обладнання відремонтувати, тому що там температури досить значні і не потребує ні обладнання, ні підведення якихось енергетичних ліній. Дякую за відповідь вашу. Дуже цікава стаття, дуже цікава презентація і дуже цікава ваша відповідь. But time is gone and we must flow to the next presentation. This is a question? No? This is a presentation by our colleagues from Kharkiv Polytechnic Institute on the topic of design and research of biologically active polymeric hydrogel transdermal materials modified by humic acid. The speaker is Vladimir Lebedev. Please. Okay, let me introduce our presentation. Our presentation is named Design and Research of Biological Active Polymeric Hydrogen Transdermal Materials Modification by Humic Test. The modern trend in the area of biological active polymers and materials based on them is the technology that allows to create effective system for drugs and active substances transdermal delivery into the human body. In the biological active preparation, hydrogel can be based on numerous biopolymers such as collagen, gelatin, alginate, chitosan, and many different others. So the aim of our research is to design and research of biological active polymeric hydrogel transdermal materials modification by humic acid. In our study, there's three objects for biological active polymeric transdermal hydrogel designing:
food gelatin, brand elements grain, sodium arginate produced by China, humic acid we received by extraction from the meat. We used several methods for research our biological active polymeric hydrogel. We used complementary studies by combined today's switcher. So we use microscope studies for biological active polymeric hydrogel using electron microscope, digital microscope, color nose sensor used in China. The determination of moisture liquid skin balance, the professional skin moisture and oils analyzer SK92 produced by China were used. The moisture liquid balance will be measured into the area around the eyes before and after applying biological active polymeric hydrogel from dermal materials for 15 minutes. In 26 years old woman. The skin moisture and coldness range is from 1 to 99.9%. In the first stage, the biological active polymeric hydrogel from dermal materials based on gelatin and sodium arginate, conditional viscosity and conductivity dependent from the different humic acid content is the results is shown in the slide 5. Next study we carried out to determine the effect of modification of humic acid in the most important operation properties, which is shown in slide 5 of biological active polymeric hydrogel from dermal materials, swelling degree, and the effect of moisture liquid balance measured for skin. So, as we can see from the slide 5, the operation, the most characteristic changes that increase in the biological active polymeric hydrogel from dermal materials, conductivity, viscosity, and specific electrical conductivity, with an increase of humic acid content. Such changes indicate the following feature of the humic acid modification of the process of structure formation in biological active polymeric hydrogel from dermal materials based on gelatin and sodium arginate. More density and rigid network of biological active polymeric hydrogel were struck. Also, the formation of a large number of agglomeration in the hydrogel shows that the modification of the gelatin-based polymer hydrogel by humic acid makes it possible to obtain hydrogel on dermal material with increasing swelling degree. The formation of a large number of agglomerates in biological active polymeric hydrogel from dermal materials in different content of humic acid is clearly visible from the microscope studies. Results shows in slide 6. Most important that the using the new biological active polymeric hydrogel from dermal material modified by humic acid allows to improve the skin moisture liquid balance from initial values of 34-36% moisture and 8 to 10% skin fat. They increase to level for 38-66% and 42-16% respectively for moisture and skin fat. As it is seen from the slide 5, we can show the improvement in the moisture liquid balance of the skin increase with increasing in the content of humic substances. So actual modification by humic acid to make it possible to obtain hydrogel from dermal materials, which when applied to the human body will allow to regulate the moisture liquid balance of the skin uniformly and for a long time. In fact, like it shows from slide 6, the biological active polymeric hydrogel from dermal materials based on gelatin and sodium arginate modified by humic acid using becomes possible to transfer the skin from slightly moisture fatty type to highly moisture fatty elastic condition. The moisture liquid balance skin improvement increase is increasing of humic substance content. So we can make such conclusion of our research.
The effective biological active polymeric hydrogel transdermal material based on gelatin and sodium arginate modified by different chemic acid content will receive. Modification of humic acid make it possible to obtain polymeric hydrogel transdermal material with ingredients varying degree and ability to improve the skin most lipid balance. In future, research is perspective to determine transdermal level of design biological active polymer hydrogel for most important enzyme and cosmetic biologically active substances. So thanks for possibility to make my presentation. I am ready to answer for all questions. Thank you very much for your presentation. And I have one question. One minute. I have one question. What are the main characteristic requirements of transdermal dermal materials you develop? Most of all, the most important characteristic are the degree of swelling of our materials, its high shape stability, and the most important, its ability to influence to the characteristic of human skin. In our case, this is the regulation of water and lipid balance of human skin. It's most important characteristic. Thank you very much. The next presentation by the same team from the Kharkiv Polytechnic Institute on the topic ceramic inorganic polymer composites designing for protection against electromagnetic radiation. And the speaker is Vladimir Lebedev again. Please, 1 minute. Just a second. Have a good day. Let me introduce our presentation. Our presentation named Ceramic and Organic Polymer Composites Designing for Protection Against Electromagnetic Radiation. First, that I can speak that nowadays the production of various radioelectronic equipment is actively expanding. So many modern technology are implemented on composite materials for different fillers combination, as now there is no single component materials that could achieve a high absorption capacity in a wide frequency band. Such composite materials are used for biological object protection, the electromagnetic device compatibility, electromagnetic waves reflection reducing. So the aim of our research is to design ceramic and organic polymer composite material for protection against electromagnetic radiation. For polymeric ceramic and organic composites research that can be used for electromagnetic protection, coating production, we use such materials. Polyamide 6 brand Duracell, silicon carbide, chromium oxide, and graphite powder. Such materials we are used. We are used such methods as polymeric ceramic and organic composites for electromagnetic radiation protection were produced by extruding appropriate raw materials in a single screw laboratory extruder at the temperatures 117 for 200 and screw speed of 13 for 100 rotate per minute. Strength characteristic determination of polymeric ceramic and organic composites for electromagnetic radiation absorption were carried out for level of impact tautness and breaking stress during bending. Optimization experimental statistical mathematical models construction in equal regression form were carried out using the additional computer program Statistica.
In the next slide, we can see the results that show the fillers level impact of polymer, ceramic, and organic composites based on the polyamide 6, chromium carbon oxide of chrome and graphite system on the impact resistant and breaking stress during bending. From the data of the table, can be seen the introduction of polyamide 6 such system of ceramic and organic filler increase the impact resistance and breaking stress during the bending. In the next slide, it shows the indicator of impact resistance and breaking stress during bending are interrelated, which is confirmed by the height value of the pairwise correlation coefficient between them. It is shown the polyamide, that system of polyamide and carbonium silica content increasing leads impact resistance and breaking stress during bending decreasing. At the same time, graphite content increase leads impact resistance strength and breaking stress during the bending. So in the next slide, we can show the mathematical equation and statistical indicator of mathematical model for composites optimization. So our research is allowed to make such a conclusion. The strength complex characteristic of composites with carbide silica were studied. For them, content of oxide of chrome and graphite in the range of 5 to 15% weight was optimized. It was found that the optimal strength characteristics shows composites based on the system polyamide, carbon of silica, oxide of chrome, and graphite. For this three-component complex modification with the ceramic and organic graphite ferromagnetic fillers, the most optimal system comprise polyamide, 10% of carbide creamy, and 10% of oxide of chrome, and 10% of graphite. By the design experimental statistic mathematic model is equal regression. The mathematical optimization of polymeric, ceramic, and organic composite contains for the protection against electromagnetic radiation were carried out. So received polymeric, ceramic, and organic composites for absorption electromagnetic radiation can be used for radio absorption materials production according to their strengths and spectral characteristics. So I can told thanks for possibility to make presentation. I ready for any question. Dear Sergey Ivanovich, can you unmute? I'm sorry. In what form developed by your team ceramic inorganic polymer composites can be proceed into finished products? Thanks for question. Our composites can be processed for different article by high performance methods such as extrusion, injection molding, and compression. Such articles can be in the form of woven fabrics, mesh, and plates for the creation the effective electromagnetic shields and area for protection from it. Thank you. And next question. For the protection of which objects are the ceramic inorganic polymer composites developed by you intended? Our composites have an aim to protect such objects like human body for man, for protection from negative effect of electromagnetic radiation, and to protect technique like a military technique for the detectors and guided missiles. So it's for human
aim and a military aim. This composite is developed. Thank you very much. It's very interesting and very actual at this time. If there are no questions, if there are no objection, let's move on to the next presentation. The topic of the work, enhancing the quality of initial discovery of carbonate gas deposits in the Gorskaya field zone by improving the drilling mud. The speaker is our colleague from Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic, Dmitrenko Victoria. 1 minute, I will open presentation. And let's go. Good afternoon, dear attendees. Glad to participate in the conference. Let me introduce myself. The filtration properties of the productive formation, especially the bottom hole formation zone, do impact on the volume of formation fluids production. However, in the process of well construction, there is a sharp and in most cases irreversible decrease in the reservoir properties. It is known that polymer and hydrogel magnesium fluids are an effective drilling fluid for opening up carbonate type formation. In our research, we investigated such flushing fluids as well as bischofite solution as a component of such solutions. The aim of the work is to research the influence of drilling fluids on the reservoir filtration characteristics of carbonate rocks and to improve the method of preparing bischofite solution for use in the composition of drilling fluid during drilling wells. Depending on the goals, various analysis options and research methods are provided. The impact of the flushing fluid on the properties of carbonate rocks was assessed using the standard method. The studies were carried out on carbonate coat material. The studied types of washing liquids are indicated on the slide. Solution of a clay-free polymer magnesium type on polyacrylamides have the greatest depth of penetration into the formation. At the same time, they are characterized by a low reservoir renewal rate. In addition, after the treatment of the core with an adhesive solution, the formation of insoluble polymer structures occurs almost completely coming the formation. Also, solutions of the polymer potassium type have an insignificant depth of penetration. This effect is achieved by coming the pores with a solid insoluble clay phase that is part of these solutions. Due to this, the coefficient of formation renewal after the application of such solution is also low. Hydrogel magnesium type solutions with a relatively shallow depth of penetration into the formation are distinguished among others by a high permeability recovery factor. After the application of such solutions and subsequent acid treatment, the pore space of the formation is almost completely restored. They do not contain the introduced salt phase, which irreversible calmatized the pore space. Carbonate blockers are formed during the preparation of this drilling fluid and do not calm the pore space. In order to identify the process of blocking pores with chemically formed gypsum, the core is moistened with calcium chloride type formation.
It is noted that in the presence of sulfate ions in bischofite, the permeability and recovery of the reservoir in the presence of formation water decreased by 11.5 times, and when using pure bischofite only by 1.3 times. Thus, as shown by the research result for the polymer magnesium solutions preparation, it is necessary to use the sulfated bischofite. For further studies, bischofite solutions. Following studies are aimed at removing sulfates from bischofite solutions. For this purpose, the effect of surfactants on the desulfation of bischofite was investigated. The study was carried out in accordance with the standards for the determination of sulfate content by gravimetric method. On the slide, you can see filter cakes unwashed and washed from chlorides. Sediments with the addition of amphoteric surface active reagents have a visually smaller volume compared to the control experiment, and with the addition of cationic surface active reagents, a more fragile structures and large crystals. The degree of calcium sulfate precipitation from an aqueous solution of bischofite in the presence of surface active reagents decrease in a number of lines on slide, and the volume of the sediment on the contrary grows in this order. Excess introduction of the precipitating calcium chloride leads to a decrease in the degree of calcium sulfate ions precipitation, while the volume of the precipitated does not change. Among the investigated surfactants AM, CAPB, and SCR are effective catalysts for sulfate precipitation and inhibitors of chloride salting out. It is recommended to use CAPB surfactants as a catalyst for the precipitation of sulfates. On the basis of laboratory studies, an improving method of bischofite solutions preparing for using has been developed based on mechanical mixing of the components in a specific sequence. Slides are shown. The result of bischofite solutions preparation by the proposed method at the Skhidna-Poltavskaya field of bischofite deposits showed that in comparison with the traditional method of preparing bischofite solutions, the following happened. Number one, a reduction of the bischofite preparation period by 4 times. Number two, increasing the degree of calcium sulfate removal by 5 to 8 times. Number three, prevention of chloride salting out. Based on the above, the following conclusions can be drawn.
Number 1, hydrogen magnesium fluid with bisulfite without sulfates as the optimal drilling mud for opening of carbonate type reservoirs. Number 2, solutions of hydrogen magnesium type with a relatively short depth of permeability into the reservoir are distinguished among others by a high permeability recovery indicator. Number 3, bisulfite solutions without sulfates of Zaturinska field are recommended to be used as a component of drilling muds of hydrogen magnesium type. Number 4, surfactants which form complex compounds with alkaline earth metal atoms improve the calcium sulfate precipitation and prevent the salting out of chlorides during elimination of sulfates from bisulfite. Number 5, industrial tests show that the preparation of bisulfite solution using CAPB reduces the preparation time of bisulfite. Thank you for your attention. Thank you very much for your presentation. We pass to question. One minute, please. І ось це бачите, розподіли. Чогось в когось розмови на задньому фоні. Ну, добре. Безумовна тема, яку ми тільки що з вами розглянули, вона дуже важлива для України, для створення енергетичної незалежності нашої країни від газу, від нафти російської. І в нас досить, наскільки мені відомо, може ви мене поправите, досить великі є запаси як нафти, так і газу. І тому ми повинні з вами розробляти, тобто ви повинні розробляти, як науковці в цьому напряму, нові методи здобутку газу і нафти, які були б більш дешевими, більш ефективними для нас. Ну і в тому числі одна із частин цих досліджень є використання бішофіту для створення рідин для буріння. У мене таке питання. У роботі досить детально вивчений механізм, процес знесульфатування самого бішофіту. А чи використовується цей розчин у складі інших технологічних рідин, чи в процесі буріння, чи в процесі експлуатації? Тому що якщо це йде тільки за тим призначенням, яке ви розглянули, то, можливо, це буде не економічно неефективно. Якщо ми поширимо дію цих рідин на інші якісь технології, то, можливо, це буде більш ефективно, більш дешево. Будь ласка. Так. Доброго дня, шановний Сергій Іванович, доброго дня, шановні учасники конференції. Мене звуть Вікторія Дмитренко, я доповідач. Я прошу вибачення, десь у вас ехо, луна, видно десь чи мобільний телефон ще додатково включений, тому що звук дублюється, нам погано вас чути. Зараз не чути вас взагалі. Ви вимкнули мікрофон. Так. Доброго дня, шановний Сергій Іванович. Доброго дня, шановні колеги. Мене звуть Вікторія Дмитренко. Я хочу доповісти вам, що використання бішофіту в процесах видобування і підготовки газу ведеться. Розчини бішофіту використовуються як інгібітор гідратоутворення. В даному випадку розчини бішофіту використовується як інгібуюча добавка. Інгібуюча добавка мається на увазі добавка, яка інгібує набухання глин при бурінні свердловин. В першому випадку, коли розчини бішофіту використовуються як інгібітор гідратоутворення, можливе попадання цих розчинів в пласт. Не обов'язково, але можливе.
температура. В другому випадку обов'язкове попадання при горінні промивальна рідина контактує з породою. Коли промивальна рідина контактує з породою, то потрібно враховувати ряд факторів, що може відбутися. Одним з ускладнюючим фактором серйозним це є кальматація пласта. Сульфати іони, які містяться в бішофіті, вони при контакті з пластовими водами можуть утворювати сульфати, важкорозчинні солі, які кальматують пласт і погано піддаються декальматації. Саме тому проведені дослідження з того, який вміст сульфатів допустимий для використання бішофітів і його контактів з надрами, це вміст не більше ніж 0,2%. Це перша мета дослідження. І друга мета дослідження, одна з частин. І друга мета, тут представлений дійсно широкий спектр лабораторних досліджень щодо підготовки бішофіти для використання. І ми отримали два таких результати. Це перший практичний, пришвидшили підготовку бішофіту порівняно з звичайним, збільшили ступінь вилучення сульфатів. І другий фактор – це науковий фактор, тому що визначено закономірність, а саме, що використання поверхнево-активних речовин, які спричинюють комплексоутворюючу дію з лужними металами. Такі речовини є каталізаторами осадження сульфатів і водночас інгібіторами висолювання хлоридів, які заважають вилученням сульфатів. Дякую. Дякую, Вікторія. Ви тільки що згадали про кальматацію пластів. А які чинники суттєво впливають на цю кальматацію, вибачте, і чи враховані ці чинники в дослідженнях? Так, при використанні інгібованих систем, які ми досліджували, інгібовані системи, які попереджують набухання глин, потрібно враховувати такі фактори. Це перше, характеристика порід колекторів, фізико-хімічні властивості промивальних рідин, склад пластових флюїдів, величина депресія і час контакту розчину з породою. Стосовно характеристики порід, однакові бурові розчини можуть зовсім по-різному себе поводити з різними типами порід. Тому наше завдання було підібрати промивальну рідини для Загорянської площі, а для цієї площі характерний карбонатний тип колекторів. Досліджено карбонатний тип колекторів і два типи – це матричний і тріщинний, оскільки глибина проникання бурового розчину і фільтрату в пласт сильно відрізняється в різних типах колекторів. В тріщинних колекторах вона може досягати навіть декілька десятків метрів. Другий чинник – це фізико-хімічні властивості промивальних рідин. Ми дослідили три типи промивальних рідин, всі три інгібуючих. Перший – це низькобезглинистий розчин, другий – полімерний і третій – гідрогель магнієвий. Найкращі результати показав останній розчин. Тут забруднення залежить від величини часточок. Найбільше буде забруднення, звичайно, з глинистим розчином, і найгірше буде декальматація пласта. Наступний чинник – це ми врахували тип пластового флюїду. Ми через керм пропускали хлоркальцієву воду, яка характерна саме для Загорянської площі, який тип пластової води. І величину репресії на пласт. Величина репресії в установці складала до 300 атмосфер. Тривалість контакту рідини залежала від об'єму закачуваної води і від репресії. Вона становила більше по тривалості, ніж під час буріння. Тому ми вважаємо, що фактори основні ми врахували при дослідженні. Дякую за вашу відповідь. Thank you for your presentation. Thank you for your answers. We must pass to next presentation. The floor for the final report is given to our colleagues from Yuri Kondratюк, Poltava Polytechnic, Department of Oil and Gas Engineering and Technology. The title of the presentation is Improvement of Terrestrial Storage Shelter Facilities for Natural Gas Storage as part of gas gigrators.
The speaker is Mikhailo Pechenko. Please listen the presentation. 1 minute. 1 minute. Присутній. Будь ласка, вимкніть всі мікрофони, тому що накладається The шум. result of the research are brought to your attention. They relate to the improvement of the decision and method of operation, the ground storage facilities for storing natural gas as a gas hydrant. Today, a number of technologies are now in which gas hydrants are an intermediate of target product. There are gas hydrant technologies. At the same time, the natural gas storage in gas hydrant form in many cases become a real alternative to traditional technologies. Slide 2 presents one of the technologies for transporting and storing natural gas in the form of gas hydrant blocks. In addition, a compulsory condition for the reliable gas hydrant storage is the organization with high quality thermal insulation and sealing. However, storage made of traditional method or reinforced concrete structures cannot provide effective sealing and thermal insulation. Relatable thin layers of porous material, for example, foam and mineral wool and other, can provide effective thermal insulation, and a polymer film can provide a high-quality sealing. It is proposed to use gas-resistant pneumatic structures as hydrant storage. The buildings are structured supported by a gas cache. However, the thermal resistance of such structures is insignificant. A variant of increasing the thermal resistance of the structures is the use of 2 and 3 layers coatings. However, the thermal resistance of the base gas layer increases noticeably only up to its thickness or 0.3 meters. Therefore, it is suggested to use liquid polymer foam as a material for thermal insulation of gas-resistant shell structures, shelters for gas hydrant. The schematic diagram of such a storage shelter, supplemented by a complex of appropriate equipment for the implementation of the technological process of gas hydrant storage and regasification, is presented in figure number 2. Its main elements is shelter. The shelter of the hydrant storage shelter consists of a liquid foam layer between several impermeable to gas and water conveyors. The temperature regime of the hydrant storage is ensured by the accumulated cold in the gas hydrant in the additional air condition system. Hydrant dissociation is proposed to be carried out directly in the storage as the expendence of solar energy. The mobile of the storage shelter will allow them to be placed directly near the object of consumption. This will allow the gas during pressure dissociation to be sent to the gas distribution network without additional compression. The result of calculation of thermodynamic parameters for gas hydrant storage in a storage shelter with a 2-layer coating and given in table 1 and 2. The thermal resistance of the air barrier layer is quite low for winter and summer. Then, accordingly,
the head flow to the storage will be high and will be 48.6 and 105 watt per meter square. The author proposed an option to increase thermal resistance by filling the layer between the film with foam. As a result, the thermal resistance was increased for winter and summer. From here, the head flow to the storage will decrease significantly. The required capacity of the additional cooling system of the storage shelter for storage of gas hydrate without its dissociation at the temperature of 258 Kelvin is 2.1 kilowatt in the winter period and 5.5 kilowatt in the summer period. In order to evaluate the thermal insulation characteristic of the foam and the dynamics of the temperature change of the gas hydrate in the gas-resistant storage shelter, its numerical and computer simulation was carried out from 4 to 7, and therefore with an initial temperature of gas hydrate of 248 Kelvin, its additional cooling when stored in the storage shelter facility insulated with foam even in the summer months will be necessary after 30 days of storage. In winter, storage of gas hydrate is possible without additional cooling. So, this improvement consists in the use of liquid stable foam as a thermal insulation material. The use of gas hydrate storage will significantly increase the efficiency and competitiveness of natural gas storage technology in the form of gas hydrants. And that's all. The report is finished. Thank you for your attention. Thank you very much. 1 minute. 1 minute. And I have a question. 1 minute. Можна на українській мові? Можна українською мовою. Дуже важлива тема вами розглянута для зберігання, так розумію, зріджених газів, да? Тобто зменшення енергопотреби для цих місць для зберігання. Але в мене трошки інше питання. Да, ви розглянули втрати тепла і так далі. У мене питання як у конструктора. А яку рідину чи яку рідку піну ви використовували? Що це за матеріал, які в нього механічні властивості, і які діють на нього навантаження в процесі? Тобто у вас є два слоя матеріалу, так, між ними ця рідка піна, так, всередині знаходяться ємності з рідким газом, але між цими двома рівнями матерії чи пластику існують зусилля, які намагаються їх стиснути між собою. І ця рідка піна повинна протистояти тим зусиллям. Що ви можете з цього приводу сказати? Ну, я зроблю деяке уточнення. Мається на увазі, що це не ємності з рідженим газом, це газові гідрати. Тобто це по суті, ну я поясню, це рівноцінна балона виготовленим з металу, легованої сталі, і в яких знаходиться стиснений газ при тискові 60 атмосфер. Але це всього-навсього звичайна вода і газ метан. І відбувається так зване молекулярне ущільнення. Тобто в 1 кубічному метру в одній тоні, краще сказати, 870 кілограм води і 130 кілограм вже метану. Але метан, як ви знаєте, треба зовсім інші умови для того, щоб його так компактно укласти.
Тобто це один із елементів газогідратних технологій – транспортування природного газу у гідратному стані. Але є проблема, як же зберігати. Тобто на сьогодні відомо ряд розробок, коли такі сховища будують заглибленими або напівзаглибленими, або варіант, коли це будівлі, скажімо так, капітальні. Але якщо розібратись, то в цій капітальній будівлі стіни функціонально вони нічого для стабільності газових гідратів не несуть. Все одно треба зробити термоізоляцію. І ці будівлі, вони не є мобільними. Ми ж пропонуємо використати так звані газоопірні, тобто коли незначний тиск газу, в даному випадку метану, буде тримати оцю оболонку і при цьому буде держати форму, скажімо. Але цей тиск буде приблизно такий, як тиск в газорозподільчих мережах. Тобто, коли ми контрольовано дозволятимемо надходження тепла, то цей газовий гідрат без витрати енергії буде дисоціювати, і газ надходитиме в газорозподільчі мережі. Тобто тиск там порядка 2 плюс-мінус атмосфер. Але для того, щоб були ці споруди, тримали тепло, щоб не було теплової інерції, так як, наприклад, у плівкових, в тепличному господарстві, треба зробити дешеве ущільнення. Зараз на ринку є типу пінопласти, різного роду інші утеплювачі, а от для їх монтажу треба якісь конструкції. В той же час головне, що от якщо розібратись про пінопласти, це наявність оболонки і наявність газу. І нас цілком влаштує, щоб цей пінопласт довго не затвердів. Таким чином ми прийшли до ідеї, що добре було б, аби це була звичайна піна. Ми зараз працюємо, у нас є декілька, скажімо так, оскільки ми частково хіміки, декілька варіантів складу цієї піни, ми їх розглядаємо, але можна вирішити навіть більш простіше. І зараз у цій розробці, те, що ми патентували, передбачається, що зверху у нас стоїть змонтований піногенератор, звичайний, який циркулює піну, яка поступово осідає. Цей піногенератор, даючи напор певної піни, він може компенсувати різницю тиску між нижньою оболонкою і верхньою. І якщо ця піна, скажімо так, не зовсім тривалий час стабільна, вона, звичайно, осідає, по плівці внутрішній стікає, і внизу насосом забирається ця рідина і знову генерується піна. А в ідеалі, щоб це була якась полімерна піна, яка буде тривалий час стабільною. Тоді ми цю розробку можемо, скажімо так, запропонувати на ринок у вигляді контейнерів, скажімо так, целофановий мішок, в якому рідка піна. Ви цей контейнер можете вкласти будь-яку форму, значить, на стіні, тим самим утеплити ідеально без зазору. Поки що це, ми не будівельники, тому цей напрямок, так би, ідея є, але поки що ми його не розвиваємо. Тут головне, що керуючись отак кратністю піни, ми можемо і самим світлопроникністю самих оболонок ми можемо підбирати ще режим дисоціації, тобто плавлення цього гідрату. Сама піна, вона частково буде проводити проміння, але якщо ми навпаки, якийсь момент ми замість генерування піни просто пустимо туди порцію газу, піна осяде, і у нас буде вікно, скажімо так, вікно, через яке буде потрапляти туди сонячне проміння, і таким чином ми будемо плавати. Але ще один момент, який важливий для такої конструкції. Вона є мобільною, тобто такий шатер зібрати і розібрати, звичайно, це є певні проблеми, але, скажімо так, бригада робітників за 10 днів демонтує, перевезе і змонтує сховище порядка на
2,5 тисячі кубометрів, але це 20 тисяч кубічних метрів газу. Тобто можна так це порахувати, скільки там споживає той чи інший об'єкт. Можна сам діаметр цього купола збільшити і таким чином розрахувати, скільки поміститься під ним цього газового гідрата, або ж їх, значить, зробити окремо біля кожного об'єкта. Ну, головне, що напрямки застосування. Так от, у нас в Україні є багато свердловин, яких немає сенсу туди проводити трубопровід, щоб забрати цей газ, а з іншого боку, і війна цьому посприяла, скажімо так, що багато об'єктів буде і є, які позбавлені постачання газу. І от в такому, значить, аспекті, я думаю, що можуть знайтись інвестори, яких це зацікавить. Дякую за увагу. Дякую, пане Володимире. Дуже цікава технологія, дуже перспективна. Да, ми будемо продовжувати. Dear colleagues, this concludes the work of our section. We hope you have enjoyed and benefited from our work together. The work of our conference continues. You can find the schedule of other section on the conference website. And on behalf of the organizing committee, we wish you all the best and new achievements in your scientific research. Thank you very much. Goodbye. Goodbye. Thank you. Goodbye. Thank you. Thank you.